Мне, пожалуйста, горячий шоколад. Posso avere una cioccolata? Un chocolate, por favor. Hey, can I get a hot chocolate? Дайте, будь ласка, один гарячий шоколад. Ich nehme eine heiße Schokolade, bitte. Galėčiau užsisakyti karšto šokolado. Hot chocolate for me is comforting. Gerai, karštas šokoladas man yra labai skanus gėrimas. Para mí el chocolate es una bebida deliciosa que me gusta sobre todo tomar en los fríos días de invierno. Для мене гарячий шоколад – це спогади з зимою, асоціації з зимою, холод. Для меня горячий шоколад – это экзотика. До очень-очень позднего возраста я вообще не знала, что шоколад могут пить, вместо того, чтобы его просто ели. В Беларуси это не такой распространенный напиток. Скорее люди пьют чай, кофе или какао. Nu, aš neužsisakinėjau karšto šokolado Slovenijoje, bet Lietuvoje tai visur skirtingai, kartais jisai skystas, kartais toks tirštesnis. En España el chocolate por lo general suele ser más líquido que en Eslovenia. Zu Hause ist es halt einfach Flüssigkeit, das ist Milch mit Schokoladengeschmack und hier ist es quasi ein Pudding, den man bekommt. В Україні залежить від місця, куди ти йдеш. Існують різні види гарячого шоколаду. Або на основі какао, або у порошку. Шоколад должен содержать много-много-много какао-бобов. In England, hot chocolate is usually made from some like shitty like sugar powder and it's really not good, and if you make it at home or something, yeah, it's just like instant powder with some water, maybe you put some hot milk in it. Heiße Schokolade ist quasi Kakao, aber nicht ganz so schlecht wie einfach nur Kakaopulver. A me non piace molto la cioccolata, però mi piace molto il cacao, infatti io molto spesso se compro il cacao in polvere lo mangio col cucchiaino, che è una cosa, non so se è una cosa schifosa, me l'ha insegnata una bambina e mi piace molto molto di più che prendere la cioccolata, però mi piace molto molto il cioccolato. Man labiau patinka tirštesnis, nes jausmas lyg valgytum tikrą šokoladą. Me gusta más cuando es un poquitín más líquido. Aquí por lo general cuando pido tengo que pedirles que me den un poco más de leche porque para mí es demasiado sólido y denso. Мені подобається справжній гарячий шоколад. Yeah, I went to Italy and I tried some real hot chocolate, but was really thick in Milan, and I was like, wow, this is real hot chocolate. What have I been drinking my whole life? Wenn mir eher nach einem Nachtisch ist, dann ist das ganz praktisch, eine slowenische heiße Schokolade zu bekommen, der wie Pudding ist. I like to make it with like hazelnut milk or maybe soy milk, but hazelnut milk is the best, yeah. Schön ist das auch, wenn da schön Sahne noch drauf ist und vielleicht noch so ein bisschen Schokolade drüber geraspelt und wenn die noch einen Keks nebenbei legen oder so eine kleine Waffel. Первый раз, мне кажется, я его попробовала в Стокгольме. И это было очень-очень маленькое, очень приятное кафе, исключительно специализирующееся на горячем шоколаде. И вот после этого я не могу насладиться горячим шоколадом в других местах, потому что не так вкусно. Creo que la última vez que pedí un chocolate caliente fue aquí en Eslovenia, en Korsko, en el MC. Neprisimenu. Am letzten Samstag, als wir eine Wanderung auf einen Berg gemacht haben und dann haben wir oben in einer Hütte heiße Schokolade getrunken. Labai seniai, kai buvau maža. Це було 2 тижні тому у Младінський центр Кришко. Era un día que me apetecía tomar una bebida más caliente y más sabrosa que un simple café. Sometimes it makes me sad that I can't have hot chocolate because they make it with milk powder or like normal milk to have it with. So as a vegan, it's really annoying when I can't have hot chocolate and I want to have some hot chocolate. Il cioccolato è buonissimo, mangiate il cioccolato e non bevete la cioccolata calda. La cioccolata calda è un'invenzione, il cioccolato è una benedizione.
Also ich liebe heiße Schokolade echt sehr und ich könnte es jeden Tag trinken, was ich wahrscheinlich auch gleich machen werde.